of our conference. There's been a slight change in the program. Father Parthenios is with his beatitude, so I have been asked to take his place. Session 2 has as its theme relations with other Orthodox churches, and we have 2 speakers. They will participate in our conference remotely. Our first speaker is Associate Professor Giannis Bakas, who is currently the Vice President of the School of Social Theology and Christian Culture at Aristotle University of Thessaloniki, where he specializes in the study of the history of the ancient patriarchates, and where he is also the director of a special research laboratory in church history, Eusebius Lab. Professor Bakas is recognized as a specialist in this field. He has participated in many conferences both nationally and internationally. He has written many original studies or monographs in this field, and he is with us today to speak about the historical relations of the Ecumenical Patriarchate with the Church of Antioch and their collaboration, the case of the Metropolis of Aleppo. Professor Bakas, welcome. Professor, لك الكلمة. One short interruption, please. We hear also Arabic and English, and it's impossible to follow. Please, can you stop the Arabic translation in the internet? Okay. Thank you very much, Father. My presentation will be in Greek. Μ' ακούτε, Πατέρα Χρυσόστομε? Πατέρα Χρυσόστομε, μ' ακούτε? Ανδρέα, μ' ακούς εσύ, μήπως έχω κάποιο σφάλμα στη σύνδεση? Στο Zoom σας ακούμε. Ναι, στο Zoom καλά. Στο Λίβανο, στο Balamand. Apologies. Our apologies as we get this technical issue rectified. Is Professor Bakas able to? Μ' ακούτε, Πατέρα Χρυσόστομε, εντάξει? Recording in progress. Μιλήστε, συνάδελφε, αν θέλετε να σας ακούσουμε, αν είστε συνδεδεμένος. Είμαι. Μ' ακούτε καθαρά, Πατέρα Χρυσόστομε? Ναι, κύριε συνάδελφε, κύριε Μπάκα, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ και εγώ. Thank you very much, Father. My presentation will be in Greek. Οι ιστορικές σχέσεις μεταξύ των εκκλησιών της Κωνσταντινούπολης και της العلاقات التاريخية لكل من كنيستي القسطنطينية وأنطاكيا ξεκινούν ήδη από τον 4ο αιώνα من القرن الرابع الميلادي με την ανάδειξη της Κωνσταντινούπολης ως πρωτόχρονης κατά την τάξη στην Ανατολή. Δεν θα το τολμηρώ να υποθεί πως στη σκέψη του Αλεξανδρίας Θεοφύλου
يعتبر من الجسارة أن يقول المرء بأنه في فكر ثيوفيلوس الإسكندري η Κωνσταντινούπολη δεν λειτουργούσε μόνο ως νέα لم Ρώμη تعمل قسطنطينية فقط كروما ή και ως الجديدة νέα أو Ιερουσαλήμ, كأورشليم جديدة αλλά και ως νέα Αντιόχεια, بل وكأنطاكيا جديدة όταν τον θρόνο της κοσμούσαν αντιοχιανές προσωπικότητες, بشكل رئيسي حين زينت عرشها شخصية أنطاكية مثل يوحنا ذهبي الفم όπως ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Οι πατριάρχες της Αντιόχειας, μετά την εισβολή των Περσών το 611, ζούσαν στην بطاركة أنطاكيا من Κωνσταντινούπολη بعد الغزو الفارسي العام 611 και μάλιστα كانوا στη يعيشون μονή في των Οδηγών, القسطنطينية وذلك في دير أوذيغون η οποία τους παραχωρήθηκε για τη διαμονή τους. الذي فتح لهم أبوابه للإقامة فيه. Μόνο το 742 οι μουσουλμάνοι ηγεμόνες της Συρίας فقط في العام 742 سمح حكام سوريا المسلمون επέστρεψαν στον Ορθόδοξο Πατριάρχη να εγκατασταθεί και للبطريرك πάλι στην έδρα του الأرثوذكسي στην أن يعود Αντιόχεια. مجددا إلى أنطاكيا مقر كرسيه. Το ίδιο συνέβη και κατά την εποχή των Σταυροφοριών, حصل όταν με απόφαση του الشيء Αλέξιου Κοντινού خلال فترة الحملات الصليبية حين بقرار من أليكسي كومنينوس οι προκαθήμενοι της Εκκλησίας της Αντιόχειας εκλέγονταν από τον κλήρο, από τους κληρικούς της Κωνσταντινούπολης και χειροτονούνταν από τον Πατριάρχη της. كان بطاركة أنطاكيا ينتخبون إكليروس قسطنطينية وتتم صيانتهم من قبل بطريركيا. Professor Bakas, please read normally without stopping. The interpretation is going simultaneously. Να διαβάσετε κανονικά. Το πρόβλημα, κύριε Κοσμήτρο, είναι ότι την ακούμε εμείς. Εμείς ακούμε και την αραβική μετάφραση, πατέρα Ιάκωβε, και αναγκαστικά σταματώ για να... Και εμείς ακούμε τις δύο γλώσσες παράλληλα. Δεν γίνεται. Ναι, αλλά ακούγεται η αραβική μετάφραση και με αυτόν τον τρόπο με καλύπτει. Θα έπρεπε να έχετε τις γλώσσες σε δύο κανάλια. Πρέπει, κύριε καθηγητά, να σβήσετε τα κανάλια της μετάφρασης. Νομίζω ότι δεν τα έχω ανοίξει εγώ. Εγώ θα έκλεισα, Πάτερ Ιάκωβε, αλλά ακούγεται και η μετάφραση. Στην οθόνη πρέπει να σβήσετε τη μετάφραση, αλλά ή να χαμηλώσετε τη φωνή και να διαβάσετε κανονικά, παρακαλώ. Να χαμηλώσετε τη φωνή, να μην ακούσετε τίποτα και να διαβάσετε συνέχεια. Εντάξει. Χαμηλώνω τη φωνή, αλλά εμείς δεν μπορούμε να παρακολουθήσουμε, επειδή ακούμε και τον Γιάννη τον Μπάκα και τη μετάφραση παράλληλα και δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αν θέλετε, συνεχίστε, κυρία συνάδελφε, την εισήγησή σας και θα προσπαθήσουμε να δούμε τεχνικά... Δεν θα σταματώ, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο όσοι είναι με τηλεδιάσκεψη μπορούν να παρακολουθήσουν σε δύο γλώσσες ταυτόχρονα. Γιατί σε εμάς αυτό συμβαίνει. Κύριε καθηγητά, έχει μια επιλογή να σβήσετε τη μετάφραση, να βάλετε original. يتم تداول ما يخص بعض الأمور التقنية بخصوص الترجمة لكي لا يحصل تشويش. An option to put the translation original, no Arabic, no English. If you don't find it, να σβήσετε τα ηχεία, παρακαλώ, και να αρχίσετε. Πόσο το ακούμε, δεν ξέρω. Γιάννη, έχει από κάτω, έχει μετάφραση και εκεί μπορείς να επιλέξεις γλώσσες και να πας πάνω που λέει original.
Ανδρέα μου, δεν άνοιξα εγώ καμία μετάφραση κάτω και δυσκολεύομαι αλλά να την βρω. κοίταξε, εκεί πρέπει να έχει μετάφραση και να πας με το κομπί πάνω. أيضا يناقشون المسائل التقنية المختصة بعدم تشويش الترجمة. Με το κουμπί, ναι, πάνω. Δηλαδή έχει αγγλικά, γαλλικά. Ανδρέα μου, το είδα. Δεν έχω επιλέξει καμία γλώσσα. Είναι σβηστές. Τότε πρέπει να είναι εντάξει. Λοιπόν, συνεχίζω και Θεός βοηθός. نتابع بمعونة الله. Η συνήθεια δηλαδή της εκλογής του Πατριάρχη Αντιοχίας από το κλήρο της Κωνσταντινούπολης συντιατηρήθηκε σχεδόν ως το 1263, όταν οι Σελτζούκοι κατέλαβαν την Αντιόχεια και επέτρεψαν τη διαμονή της στην ιστορική του έδρα. Η συνεχή σχέση της Εκκλησίας Αντιόχειας με αυτή της Κωνσταντινούπολης διέσωζε και ενίσχυε την αιμονή της πρώτης στην Ορθοδοξία. Την αιμονή αυτή μαρτυρά και το γεγονός όταν ο Πατριάρχης Αντιοχίας Δωρόφεος μετέβη το 1443 στα Ιεροσόλυμα, όπου μαζί με τους Πατριάρχες Αλεξανδρίας και Ιεροσολύμων καταδίκασαν τις αποφάσεις της Συνόδου Φεράρας Φλωρεντίας. 30 χρόνια μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Οθωμανούς, το 1483 και 1484, το Πατριαρχείο Αντιοχίας συμμετείχε με εκπρόσωπό του σε σύνοδο που συγκάλεσε ο τότε Οικουμενικός Πατριάρχης, με συμμετοχή και εκπροσώπων όλων των πρεσβεγενών πατριαρχείων, η οποία ακύρωσε και επίσημα την ένωση της Ορθόδοξης με την Δυτική Εκκλησία. Στις παραμονές της Οθωμανικής κατάκτησης στα πρεσβεγενή Πατριαρχία της Ιερουσαλήμ, της Αλεξάνδρειας της Αντιόχειας, είχαν περιπέσει σε παρακμή, οι εναπομείναντες χριστιανικοί πληθυσμοί είχαν μετατραπεί σε εσωστρεφείς μειονότητες. Με την Οθωμανική κατάκτηση της Παλαιστίνης και της Αιγύπτου, στις αρχές του 15ου αιώνα, τα πρεσβεγενή Πατριαρχία της Αλεξάνδρειας, της Αντιόχειας και των Ιεροσολύμων ξαναβρέθηκαν στην ίδια αυτοκρατορική επικράτεια εκείνο της Κωνσταντινούπολης για πρώτη φορά μετά τις αραβικές κατακτήσεις του 7ου αιώνα. الأنطاكي وأورشليم وجدت ثانية تحت الحكم الإمبراطوري ذاته الذي تخضع له قسطنطين المرة الأولى بعد احتلال العرب في القرن السابع الميلادي. Έτσι όλα τα Ορθόδοξα Πατριαρχία της Ανατολής εντάχθηκαν πλέον στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και ουσιαστικά μπόρεσαν να εκνέουν επικοινωνήσεων μεταξύ τους. Όλοι οι Ορθόδοξοι των Βαλκανίων, της Συρίας, της Παλαιστίνης και της Αφρικής αποτέλεσαν πλέον μέρος ενός κοινού μπιλιέτ του γένους των Ορθοδόξων Ρωμαίων, με ολοένα και μεγαλύτερη αναγνώριση του ρόλου του Οικουμενικού Πατριάρχη ως γενάρχη, μιλέτμπαση. Αυτός λειτουργούσε συντονιστικά και συνεργαζόταν με τους Πατριάρχες των άλλων πρεσβυγενών Πατριαρχείων για την επίλυση των εκάστοτε ζητημάτων που προέκυπταν. Ο Πατριάρχης της Κωνσταντινούπολης, σύμφωνα με τις παραχωρήσεις των Οθωμανών, ήταν αυτός που αποσπούσε τα ενθρονιστήρια βεράτια των άλλων Πατριαρχών και των Αρχιερέων. Τα προνόμια αυτά μεταβιβάζονταν και στους διαδόχους του Πατριάρχες. Από την Οθωμανική κατάκτηση και μετά, διατηρήθηκε η συνήθεια εκλογής των Πατριαρχών Αντιοχίας επιτόπου, κυρίως ντόπιων κληρικών, χωρίς όμως την εφαρμογή ενός συνοδικού, καθορισμένου συνοδικού συστήματος. Ο Γεράσιμος Κονιδάρης σημειώνει χαρακτηριστικά. Το ακαθόριστο της εκλογής των Πατριαρχών Αντιοχίας επέτρεψε τας αξιοθρηνήτους ανομαλίας και δια τούτο οι τελευταίοι Πατριάρχοι της υπόψινη ημών εποχής προκαθόριζον τους διαδόχους αυτών. Ο Αντιοχίας Ιωακήμ Τρίτος ήταν ο πρώτος Πατριάρχης που επισκέφτηκε την Κωνσταντινούπολη μετά την Οθωμανική κατάκτηση και ανανέωσε τους δεσμούς μεταξύ των δύο εκκλησιών. Στη συνέχεια, ο Αντιοχίας Ιωακήμ IV μετέβη στην Κωνσταντινούπολη το 1575 και στο Κάιρο, όπου συμμετείχε σε συνοδικές διεργασίες μαζί με τους άλλους Πατριάρχες και από το Συνοδικό Ζήτημα. Μετά την επίσκεψή του στη Ρωσία, μετέβη στο Κάιρο και μαζί με τους δύο άλλους επισκόπους χειροτώνησε σε εκείνον Μελέτιο Πηγά ως Πατριάρχη Αλεξανδρίας. Κατά τον 17ο αιώνα, η Εκκλησία της Κωνσταντινούπολης ενισχύεται ακόμη περισσότερο, καθώς επεκτείνει την επιρροή της σε όλα τα Ορθόδοξα Πατριαρχία της Ανατολής. Ο Αντιοχίας Δωρόφειος συμμετείχε μαζί με τον Αλεξανδρίας Κύριλλο Λούκαρη στη χειροτονία του Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεοφάνη. Όλες αυτές οι ενέργειες των Πατριαρχών αποδεικνύουν ότι η Εκκλησία της Αντιόχειας ολοένα και περισσότερο είχε ολοένα και περισσότερες επαφές με τις άλλες Ορθόδοξες εκκλησίες και συμμετείχε ενεργά στα εκκλησιαστικά πράγματα και συνέβαλε βέβαια στην γενικότερη εκκλησιαστική ζωή της Ανατολής.
في حياة απόδειξη الكنسية العامة. της αίσθησης ένταξης όλων των Ορθοδόξων σε ένα ενιαίο γένος, μιλέτ, αυτών των Ρωμαίων, αποτελούν μια σειρά από πράξεις, όπως η απόφαση του Πατριάρχη Αντιοχίας Ευθυμίου του Δευτέρου να υποδείξει ως διάδοχο του ενιαίου Πατριάρχη Αντιοχίας, όχι κάποιον ντόπιο από την περιοχή της Συροπαλαιστινής, αλλά τον Ευθύμιο τον Τρίτο από το νησί της Χίου. Τα πράγματα έγιναν δύσκολα με την ανάρρηση το 1672 του 15χρονου Κυρίλλου του 5ου Ζαΐν ως Πατριάρχη Αντιοχίας. Το γεγονός αυτό προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση στο Ορθόδοξο Ποίμνιο, το οποίο με συνεχείς παραστάσεις του προς το Οικουμενικό Πατριαρχείο ζητούσε να συμπράξει αυτό με τους άλλους πατριάρχες της Ανατολής και να απαλλάξει την Εκκλησία από το όνειδος, από την τροπή, να πατριαρχεύει ένα παιδί 15 ετών. Αντίστοιχα, σε αναφορά τους προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη Διονύσιο τον IV το 1672 και οι Μητροπολίτες του Αντιοχιανού Θρόνου από την Πυρητό, όπου είχαν συνέλθει σε σύνοδο, καταφέρονται κατά του ίδιου Πατριάρχη Αντιοχίας του 15χρονου Κυρίλλου. Ενδιαφέρουσα είναι η απάντηση που δόθηκε στον Πασά της Δαμασκού από τους Ορθοδόξους της πόλης της Βηρητού, τους οποίους ο Πασάς αποκαλεί Ρωμαίους, όπως αυτή καταγράφεται στην παραπάνω αναφορά. Εμείς, αφέντη, δεν μπορούμε να κάνουμε άλλον πατριάρχην εάν δεν ερωτήσουμε τον πατριάρχην της Κωνσταντινούπολης και τους λοιπούς πατριάρχες. Ο Διονύσιος ο Τέταρτος, σε απάντησή του το ίδιο έτος, 1672, προβαίνει συνοδικά στην καθυστέρηση του ανήλικου Αντιοχίας Κυρίλλου, επιχειρηματολογώντας με βάση τους ιερούς κανόνες της Εκκλησίας για το δικαίωμά του αυτό. Η δινή κατάσταση του θρόνου της Αντιόχειας γνώριζε και ο Πατριάρχης Ιερουσαλήμων Δοσίθεος, ο οποίος μεταβαίνοντας στην Κωνσταντινούπολη περνά από τη Δαμασκό, ώστε να έχει προσωπική γνώση και εκτίμηση για την κατάσταση της εκεί Εκκλησίας και να ενημερώσει έτσι τον Οικουμενικό Πατριάρχη μετά την άφηξή του στην Κωνσταντινούπολη. Ο 18ος αιώνας είναι ακόμη πιο καθαριστικός στις σχέσεις της Εκκλησίας Αντιόχειας με το Οικουμενικό Πατριαρχείο, με τη συνεχή αναφορά της πρώτης στο δεύτερο. Ο Καλίνικος Δελικανής μας διασώζει, αναφέρθηκε ο κύριος Παπαδημητρίου αρκετές φορές στο όνομά του, μας διασώζει αρκετά έγγραφα από το αρχείο του Οικουμενικού Πατριαρχείου στα σχετικά περί της Εκκλησίας της Αντιόχειας, από τα οποία αντλούμε σημαντικές πληροφορίες για τη λειτουργία και τα ζητήματα που αντιμετώπισε αυτό το Πατριαρχείο κατά τον 18ο και 19ο αιώνα. Παράλληλα, οι ιστορικές πληροφορίες μας παρέχει ως αυτόπτης μάλιστα μάρτης ο Αθανάσιος Κομνηνός Υψηλάντης στο έργο του «Τα μετά την άλωση». Από προσωπική έρευνα στους κώδικες αλληλογραφίες του Οικουμενικού Πατριαρχείου βρέθηκαν δυστυχώς μόνο 7 έγγραφα για τον 18ο αιώνα και περί τα 100 για τον 19ο. Η προσεκτική μελέτη των πηγών αυτών μας αποκαλύπτει πολλά για τη συνεργασία μεταξύ των δύο εκκλησιών. Ενδιαφέρουσα προσωπικότητα για τη σχέση μεταξύ των δύο εκκλησιών είναι ο Πατριάρχης Αντιοχίας Αθανάσιος, γηγενής Αραβόφωνος, ο οποίος αναγνωρίστηκε το 1686 από όλα τα Ορθόδοξα Πατριαρχία ως ο κανονικός Πατριάρχης Αντιοχίας και γι' αυτό συμμετείχε σε όλα τα εκκλησιαστικά ζητήματα της εποχής του. Το 1722 συγκλήθηκε τοπική σύνοδος στην Κωνσταντινούπολη υπό την προεδρία του Κωνσταντινουπόλεως Ιερεμία του Τρίτου και με την παρουσία του Αντιοχίας Αθανασίου και του Ιεροσολύμων Χρυσάνθου, η οποία και απέστειλε οδηγίες προς τους χριστιανούς της Συρίας για την αντιμετώπιση της ιεραποστολικής δράσης των Λατίνων Ιεραποστόλων. Στο τέλος, η σύνοδος αυτή συμβουλεύει πατρικός και πνευματικός όλους τους υπό των αγιότατων πατριαρχικών θρόνων της Αντιοχίας ευρισκομένους χριστιανούς, μικρούστε και μεγάλους, πάσιστε και παντίας τάξεως και καταστάσεως, να προσέχετε καλώς και να φυλάτετε την πατροπαράδοτον σας πίστην και να μένετε στερός μέσα εις τα όρια της Ανατολικής του Χριστού Εκκλησίας. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο συμμετείχε ενεργά στη στήριξη του Αθανασίου και στις δύο πατριαρχικές του θητείες. Ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι όταν για το έτη 1705-1720 ανατέθηκε στον Αθανάσιο προεδρικός η Αρχιεπισκοπή της Κύπρου. Έγινε δηλαδή Αρχιεπίσκοπος Κύπρου. Γεγονός που αποδεικνύει ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία αντιλαμβανόταν ακόμη την ενότητά της ανεξάρτητα από την καταγωγή και τη γλώσσα του ποιμνίου της. Ωστόσο, η κατάσταση στο Πατριαρχείο Αντιοχίας γινόταν μέρα με τη μέρα δεινότερη λόγω της λατινικής ιεραποστολικής δράσης και αυτό ακριβώς περιγράφεται σε γράμμα του Πατριάρχη Αντιοχίας Αθανασίου προς τη Μεγάλη Εκκλησία.
Οικουμενικός Πατριάρχης Ιερεμίας ο 324 εγκύκλιο προς τους αρχιερείς της Εκκλησίας Αντιόχειας και το Ορθόδοξο ποίμνιό της, με το οποίο τους προέτρεπε να παραμείνουν μακριά από τη λατινική προπαγάνδα. Μετά τον θάνατο του Αθανασίου του Τρίτου, με τη βοήθεια της λατινικής δραστηριότητας και με τη βούληση της Οθωμανικής κυβέρνησης, η οποία μάλιστα εξέδωσε και το σχετικό διοριστήριο Βεράτη, επιχείρησε να σφετεριστεί αντικανονικά τον αντιοχιανό θρόνο ο δηλωμένος Ουνίτης Σεραφείμ Αλτάνας, λαμβάνοντας αυτόβουλα το όνομα Κύριλλος Έκτος και προκαλώντας διάσπαση στους Ορθοδόξους. Η απόσχεση της πιο ακμαίας ίσως εκλεκτής και μορφωμένης μερίδας των Ορθοδόξων και ένταξή τους σε μια νέα εκκλησιαστική δομή απείλησαν την Εκκλησία της Αντιόχειας με μεγάλο κίνδυνο αφανισμού. Γι' αυτό οι παραμείνοντες Ορθόδοξοι στράφηκαν και αναζήτησαν για μια ακόμη φορά την υποστήριξη του Οικουμενικού Πατριαρχείου, που θα λειτουργούσε ως ανάχωμα στις λατινικές επιδιώξεις. Θα μπορούσε έτσι να προφυλάξει την Εκκλησία της Αντιόχειας από τον Ουνιτισμό, τον οποίο από μόνη της φαινόταν ότι δεν θα μπορούσε να αντιμετωπίσει χωρίς την διορθόδοξη βοήθεια και συμπαράσταση. Ανταποκρινόμενος στην έκκληση της Εκκλησίας Αντιόχειας, το Οικουμενικό Πατριαρχείο προσήλθε αρρωγός να βοηθήσει στην πρώτη ενέργειά του, και η πρώτη ενέργειά του ήταν να καθαρίσει τον Σεραφείμ Αλτάνας, τον οποίο παράλληλα εξόρισαν και οι Οθωμανικές αρχές. Μετά τον Αθανάσιο, στον Πατριαρχικό θρόνο της Αντιόχειας εξελέγει από τη Σύνοδο του Οικουμενικού Πατριαρχείου ο Κύπριος Σίλβεστρος, μετά από παράκληση όμως και του Πατριάρχη Αθανασίου, που τον υπέδειξε πριν πεθάνει ως το πλέον κατάλληλο πρόσωπο για να τον διαδεχθεί με τη σύμφωνη γνώμη και των χριστιανών της περιοχής. Ο Σίλβεστρος, παρότι Κύπριος, ανήκε στο δυναμικό του Πατριαρχείου Αντιοχίας, ήταν κληρικός του Πατριαρχείου Αντιοχίας, ήταν πρωτοσύγγελος του Πατριάρχη Αθανασίου. Άρα είχε αυξημένο έτσι το δικαίωμα εκλογής του στον Πατριαρχικό θρόνο. Με το Σίλβεστρο ξεκινά μια νέα περίοδος για την Εκκλησία της Αντιόχειας, κατά την οποία το Οικουμενικό Πατριαρχείο, σε συνεργασία με την Αγιοταφική Αδελφότητα, την τροφοδοτούσαν με ανθρώπινο δυναμικό, κυρίως βέβαια ελληνόφωνο, αλλά όμως με εμπειρία στη διαπίμανση αραβόφωνου ποιμνίου. Κυρίως επέλεγαν ως πατριάρχης του Αντιοχιανού θρόνου κληρικούς μακριά από τα τοπικά δίκτυα που επηρεάζονταν από τις υπάρχουσες πολιτικές και θρησκευτικές συνθήκες που επικρατούσαν στον χώρο της Συρίας. Μεταξύ των ετών 1728-1731, ο Αντιοχίας Σιλβέστρος προσήλθε προς τον Κωνσταντινούπολη ως Παΐσιο τον δεύτερο, ετούμενος ο ίδιος την πρόνοια και αντίληψη και υπεράσπιση του Οικουμενικού θρόνου, για να γίνει δυνατή και ενδεχομένη θεραπεία και διόρθωση των πραγμάτων στην Αντιόχεια. Ο Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης ανταποκρίνεται θετικά με τη συνένεση και του Πατριάρχη Ιεροσολύμων. Μαζί τους συγκρότησε σύνοδο, στην οποία εξετάστηκαν τα ζητήματα του Πατριαρχείου Αντιοχίας. Ιδιαίτερα για την αποπληρωμή των μεγάλων χρεών του Πατριαρχείου, αλλά και για την αντιμετώπιση της συνεχούς δράσης των Λατίνων στα όρια της δικαιοδοσίας του, έλαβε την άδεια των Οικουμενικών Πατριαρχών Παϊσίου του Δευτέρου και Νεοφύτου για να πραγματοποιήσει εράνους σε ολόκληρη τη δικαιοδοσία της Κωνσταντινούπολης, δηλαδή Κωνσταντινούπολη, Θράκη, Μακεδονία, Ήπειρο, Μικρά Ασία, Πόντο, νησιά του Αιγαίου, ετούμενος έτσι τη συναντήληψη του Οικουμενικού θρόνου στις ανάγκες που αντιμετώπιζε η Εκκλησία του. Ωστόσο, η μακροχρόνια αλλά όχι αδικαιολόγητη απουσία του Σίλβεστρο από τη Συρία συσσόρευσε πολλά διοικητικά προβλήματα στο Πατριαρχείο της Αντιόχειας, τα οποία και προσπάθησε να επιλύσει. Ειδικά μάλιστα για τη Μητρόπολη Χαλεπίου, η οποία εμφάνισε τα περισσότερα προβλήματα λόγω της ουνίας, και ο ίδιος ο Σίλβεστρος ενέκρινε την υπαγωγή της Μητρόπολης αυτής στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Μετά το θάνατο του Πατριάρχη Σιλβέστρου το 1766, ο νέος Οικουμενικός Πατριάρχης Σαμουήλ Χατζαρής, με το πρόσχημα της ειρήνευσης στο Πατριαρχείο της Αντιόχειας, ενήργησε εκλέγοντας συνοδικά νέο Πατριάρχη Αντιοχίας, τον Μητροπολίτη Χαλεπίου Φιλίμωνα, ο οποίος βρισκόταν στην Κωνσταντινούπολη και ήταν καλός γνώστης της κατάστασης που επικρατούσε στη Μέση Ανατολή λόγω της δράσης των Λατίνων. Ο ίδιος Οικουμενικός Πατριάρχης Σαμουήλ Χατζαρής απέστειλε στη συνέχεια ως Πατριάρχη τον μέγα πρωτοσύγγελό του Δανιήλ, εγκαινιάζοντας έτσι μια σειρά ελληνόφωνων πατριαρχών στην Αντιόχεια ως τα τέλη του 19ου αιώνα. Θα έλεγα προσεκτικά επιλεγμένων και εγνωσμένης ικανότητας, οι οποίοι κατάφεραν να συσπυρώσουν το ορθόδοξο ποίμνιο της περιοχής και να επιφέρουν την ανάταξή του, όπως χαρακτηριστικά ο Κύπριος Πατριάρχης Αντιοχίας Ανθέμιος, ο οποίος άφησε τη φήμη ανδρός πεπηδευμένου και ηθικοτάτου.
Ενδιαφέρον για την ιστορία των σχέσεων μεταξύ των δύο πατριαρχείων μετά την Ελληνική Επανάσταση έχει όμως και η πρωτοβουλία του Οικουμενικού Πατριάρχη Ευγενίου του Δευτέρου να εξισιοδοτήσει τον Πατριάρχη Αντιοχίας Σεραφείμ να αποστείλει στην Κύπρο 3 επισκόπους ώστε να συγκροτήσουν εκ νέου την αποδεκατισμένη τότε ιεραρχία του νησιού. Όσοι μελετητές επιχείρησαν να συνδέσουν το αντιοχικό ζήτημα των τελών του 19ου αιώνα με τα γεγονότα που συνέβησαν στις αρχές και τα μέσα του 18ου αιώνα, κάνοντας λόγο για έναν πρώιμο ελληνικό και αραβικό εθνοφιλιτισμό ή για ελληνική κυριαρχία σε βάρος του ντόπιου αραβόφωνου πληθυσμού, κατά την άποψή μου λανθάνουν. Επιχειρούν έτσι να αιτιολογήσουν τον επηρεασμό μέρους του Ορθοδόξου ποιμνίου από τη λατινική ιεραποστολική δράση, η οποία εκμεταλλεύτηκε εσωτερικές διαμορφωτικές εξελίξεις στο Ορθόδοξο Μιλέτ. Οι σχέσεις μεταξύ των Πατριαρχείων Κωνσταντινούπολης και Αντιόχειας αποκαλύπτουν τη διαχρονική ενότητα και συνεργασία των Ορθοδόξων Εκκλησιών για την αντιμετώπιση κοινών κινδύνων με υπέρβαση των φιλετικών, γλωσσικών και άλλων διαφορών, τουλάχιστον ως το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα. Το παραδείγματα που μας δίνει η ιστορία είναι πολλά. Ωστόσο, το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα για τη συνεργασία των Εκκλησιών Αντιόχειας και Κωνσταντινούπολης μπροστά στον κοινό αγώνα ενάντια στις ξένες θρησκευτικές κινήσεις είναι η περίπτωση της Μητρόπολης Χαλεπίου. Μια συνεργασία η οποία φτάνει ως τα μέσα του 19ου αιώνα. Η άνοδος του Χαλεπίου οφείλει πολλά στην ένταξή του στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και τις μεγαλύτερες οικονομικές ευκαιρίες που δόθηκαν στην πόλη. Ο Γάλλος Αρβιό σημειώνει χαρακτηριστικά για το Χαλέπι. Είναι η πιο μεγάλη και πλούσια και όμορφη πόλη στην Οθωμανική Αυτοκρατορία μετά από την Κωνσταντινούπολη και το Κάιρο. Η ανύψωση της Επισκοπής Χαλεπίου από Επισκοπή σε Μητρόπολη το 1580 μαρτυρεί την ανάπτυξη της τοπικής Ορθόδοξης Εκκλησίας. Ωστόσο, η πόλη κατά τον 17ο αιώνα κατέστη κέντρο της Ουνίτικης δραστηριότητας, η εμφάνιση της οποίας δεν ήταν άσχετη με τις οικονομικοκοινωνικές διεργασίες που συνέβαιναν στο Χαλέπι και στο χριστιανικό πληθυσμό του. Για τον παραπάνω λόγο, πιθανότατα το Χαλέπι υπήρξε ο πρώτος σταθμός της άφιξης του Πατριάρχη Σιλβέστρου στο ποιμνιό του το 1725. Μάλιστα φαίνεται ότι το είχε επιλέξει και ως έδρα του Πατριαρχείου, επιθυμώντας έτσι την εκ του σύνεγγυς αντιμετώπιση του ζητήματος της Ουνίας, η οποία έβρισκε πρόσφορο έδαφος στην πόλη. Οι ταραχές που δημιουργήθηκαν στο Χαλέπι από τους Λατινίζοντες οδήγησαν τον Σίλβεστρο να αποταθεί στην Κωνσταντινούπολη, ζητώντας βοήθεια για την επίλυση των προβλημάτων στην εκκλησία του. Στη σύνοδο που συνεκλήθη το Φεβρουάριο του 1727, υπό την προεδρία του Ικουμενικού Πατριάρχου Παϊσίου του Δευτέρου, αποφασίστηκε να σταλεί στο Χαλέπιο ως Μητροπολίτης ο πρώην Μητροπολίτης Ηρακλείας Γρηγόριος, γέροντας Μητροπολίτης, έμπειρος ιεράρχης, με εντολή από το Οικουμενικό Πατριαρχείο και από τον Αντιοχία Σίλβεστρο να διευθυντήσει τα προβλήματα της τοπικής εκκλησίας. Ωστόσο, σε επιστολή που στάλθηκε από την Κωνσταντινούπολη στο Μητροπολίτη Χαλεπίου, πληροφορούμαστε για την αγανάκτηση που επέφερε στον Οικουμενικό θρόνο η συμπεριφορά του Γρηγορίου στο Χαλέπι, ο οποίος αντικανονικά και αυτοβούλος, όπως το καταγράφουν οι πηγές, δεν μνημόνευε το όνομα του Πατριάρχη Αντιοχία Σίλβεστρου, αλλά του Οικουμενικού Πατριάρχη Παϊσίου. Του στάλθηκε λοιπόν από το Οικουμενικό Πατριαρχείο αυστηρή επιστολή, με την οποία του ζητούσαν να σταματήσει τις αντικανονικές αυτές ενέργειες. Επειδή και η αρχιεροσύνη σου ετόλμησες με γαλάτοπα και παράλογα πράγματα έξω της συνοδικής αποφάσεως και παραγγελίας ημών, ότι δεν μνημόνευσες το όνομα του μακαριωτάτου Πατριάρχου Αντιοχίας και συναδέλφου ημών της Σιλβέστρου, αλλά μνημόνευσες τον Κωνσταντινοπόλεως. Σημαντικό ρόλο στα εκκλησιαστικά πράγματα του Χαλεπίου διαδραμάτισε ο Αθανάσιος Κομνηνός Υψηλάντης, γιατρός του Οθωμανινού διοικητή του Χαλεπίου. Αντιλαμβανόμενος την πρόοδο των Ουνιτών και τον διχασμό των Ορθοδόξων, εργάστηκε δραστήρια για την ένταξη της Μητρόπολης Χαλεπίου κάτω από την υπαντική ευθύνη του Οικουμενικού Πατριαρχείου, πείθοντας τον Πατριάρχη Σίλβεστρο να συνενέσει. Ο Υψηλάτης πρότεινε στον Πατριάρχη Αντιοχίας να προχωρήσει σε αυτή τη διαδικασία για να περισσώσει ό,τι είχε απομείνει από το Ορθόδοξο ποιμνιό του. Ο Υψηλάντης διείδε στις κινήσεις των Ουνιτών και κυρίως του Μαξίμου Χακίμ την επιθυμία να αποσπάσουν το Χαλέπι από τη δικαιοδοσία του Πατριαρχείου Αντιοχίας, καθιστώντας το κατά κάποιο τρόπο αυτόνομη και φυσικά πιο ευάλωτη Μητρόπολη. Η κίνηση του Υψηλάτη αποδείχθηκε σωστή και σωτήρια, καθώς η Ρωμή και το Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης διέθεταν μεγάλη επιρροή όχι μόνο στην Υψηλή Πύλη, αλλά σε όλες τις περιοχές της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Η νέα διαφοροποίηση του εκκλησιαστικού χάρτη αναγνωρίστηκε από την Υψηλή Πύλη.
Η εκρηκτική κατάσταση και οι εντάσεις που δημιουργήθηκαν μεταξύ των χριστιανών του Χαλεπίου οδήγησαν τον Πατριάρχη Κωνσταντινούπολεως Κύριλλο τον Πέμπτο να επευθυνθεί με επιστολή του προς τους Ορθοδόξους της πόλης, ενημερώνοντάς τους για την αποστολή νέου Μητροπολίτη το 1752 με τη σύμφωνη γνώμη του Αντιοχίας Σίλβεστρου. Επειδή και ο σκοπός μας είναι όχι μόνο να πάψει το κακόν εδώ, αλλά να γίνει και στο εξής μια καλή κατάσταση και κυβέρνηση και ησυχία παντοειδή εις το ορθόδοξων χριστιανισμών της Μητροπόλης αυτής Χαλεπίου, και να λείψουν πλέον οι κατατρομές και μεγάλες ζημίες και οι αφανισμοί των αυτών χριστιανών, με αυτήν την αλληλομαχία από τους Λατινόφρονας, έκαναμε σκέψη κοινή και συνοδική ομού με τον μακαριότατον και αγιότατον συνάδελφον ημών Πατριάρχην Αντιοχίας κύριον Σίλβεστρον, να ευρεθεί ένα πρόσωπο άξιων και ικανών και αρμόδιων για να γίνει Μητροπολίτης Χαλεπίου κατά τους κανόνες και νόμους της του Χριστού Εκκλησίας, όπου να μπορέσει να κυβερνήσει ευαγγελικός και θεαρέστος το αυτόθη πίμνιον των χριστιανών και να καταπαύσει τα αλληλομαχίας και να ειρηνεύσει τους αντιμαχωμένους και να στηρίξει τους αδυνάτους και να οδηγήσει τους πεπλανημένους και να αποδιώξει τους νοητούς λύκους και εχθρούς και να αποστομώσει με τη δύναμη του λόγου της αληθείας τους ψεύτας και απατεώνας. Το ζητούμενο πρόσωπο, ο ιεράρχης ο οποίος θα έθετε τέρωμα στις διαμάχες μεταξύ των χριστιανών της Μητροπόλεως Χαλεπίου, με τα έργα, τα λόγια του και τη συμπεριφορά του, βρέθηκε στο πρόσωπο του Αντιοχέα και αραβόφωνου Μητροπολίτη Πτολεμαΐδος στο Πατριαρχείο Ιερουσαλήμων, Σοφρόνιου. Για την επιλογή του Σοφρόνιου, για το χαρακτήρα και τη δράση του στην ίδια επιστολή αναφέρονται και τα εξής. Ύστερα από πολλή σκέψη και έρευνα και εξέταση ημών απάντων, ευρέθην των άξιων και αρμόδιων πρόσωπων για την διόρθωση των χριστιανών της Μητροπόλεως αυτής Χαλεπίου, ο ιερότατος Μητροπολίτης Πτολεμαΐδος κ. Σοφρόνιος, ο οποίος είναι γνώριμος και εις εσάς, με το να είναι από τα πλησιόχωρα μέρη της πολιτείας σας Χαλεπίου και σχεδόν συμπατριώτης σας, και όπου εξέβρηκε την διάλεκτόν σας, την αραβική, και γνωρίσει και δοκιμάσει. Και εκηρύχθη πανταχού η προκοπή, η αρετή, και ο ασχητικός και ανάρετος και σχεδόν άγιος αυτοβίος. Αντιλαμβανόμαστε ότι η επιλογή του αραβόφωνου και γηγενού Σοφρονίου δεν έγινε με επιπολαιότητα. Εκτιμήθηκε η εμπειρία και ο χαρακτήρας του, όπως είχαν εκτιμηθεί και στην εκλογή του ως Μητροπολίτη Πτολεμαΐδος στα Ιεροσόλυμα. Και στη συνέχεια ο ίδιος ο Σοφρόνιος, μετά το Χαλέπι, εξελέγει Πατριάρχης Ιερουσαλήμων και Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως. Ένας ακόμη Αντιοχιανός Οικουμενικός Πατριάρχης. Ο Αθανάσιος Υψηλάντης γνώριζε πολύ καλά την κατάσταση που επικρατούσε στο Χαλέπι. Το 1757 έδωσε μια πλήρη αναφορά των γεγονότων στο Οικουμενικό Πατριαρχείο και περιέγραψε την κατάσταση που επικρατούσε εκεί λόγω της δράσης των Λατίνων. Ενδιαφέρον έχει ως μελετητής εκκλησιαστικής και πολιτικής κατάστασης της εποχής η άποψή του ότι καμία δύναμη δεν μπορεί να βοηθήσει το Πατριαρχείο Αντιοχίας παρά μόνον ο Οικουμενικός θρόνος. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Σαμουήλ Χατζερής αποδέχτηκε με συνοδική πράξη το αίτημα της μεταβολής δικαιοδοσίας της Μετρόπολης Χαλεπίου, χειροτονώντας Μητροπολίτη της τον πρωτοσύγγελό του Φιλίμωνα. Η πράξη αυτή να τοποθετηθεί ο ίδιος ο πρωτοσύγγελος του Οικουμενικού θρόνου σε μια εμπερίστατη Μητρόπολη όπως αυτή του Χαλεπίου, αντί μιας άλλης μεγάλης Μητρόπολης του Οικουμενικού θρόνου στον ελλαδικό χώρο, δείχνει και το ιδιαίτερο ενδιαφέρον και την αγωνία του Πατριάρχη Σαμουήλ για την περιοχή. Και διαπαρατήσεως ισχυράς παρεχώρησε και επαφή και την Αγίαν Ταύτην Μητρόπολη Χαλεπίου στον αγιότατον τούτον θρόνο της Κωνσταντινούπολεως, δεόμενος και εκλιπαρών, αναλαβέστε αυτόν και χωρίσε μεν της προς την Αντιόχιαν συναφίας, ενώ σε δε και υποτάξει αυτήν το θρόνο της Κωνσταντινούπολεως. Ο Φιλίμωνας διαδέχτηκε τον Σίλβεστρο στον Πατριαρχικό θρόνο της Αντιοχίας, επαναφέροντας την Μητρόπολη Χαλεπίου στην κανονική δικαιοδοσία του Πατριαρχείου Αντιοχίας, με την ιδιαιτερότητα όμως να διατηρηθεί στη Μητρόπολη Χαλεπίου και το μνημόσυνο του Οικουμενικού Πατριάρχη. Έτσι το Οικουμενικό Πατριαρχείο θα συνέχιζε να έχει την πρόφαση αλλά και το κανονικό δικαίωμα να παραμβαίνει στην Οθωμανική διοίκηση για την εξουδετερώση της ουνίτικης δραστηριότητας στην περιοχή. Η Εκκλησία Κωνσταντινούπολεως, έχοντας την ίδια εμπειρία από την αντιμετώπιση της ουνίας στην Πολωνολιθουανική κοινοπολιτεία τον 17ο αιώνα, ενεργεί πιθανότατα και στο Χαλέπι με ανάλογο τρόπο. Σε σχετικό έγγραφο αναφέρεται: ήδη δε τεθήνε την αυτού ιερότητα των Φιλίμωνα επί των αγιότατων πατριαρχικών θρόνων της Αντιοχίας,
δεν το ακολουθήσετε περί της επαρχίας ταύτης λόγω οικονομίας εξακούεστε, δηλαδή και είναι υποκειμένη το οικουμενικό θρόνο, εφάνηκε η κρίση, είναι αποκατασταθεί πάλι και υποκειμένη γέννηται το θρόνο της Αντιοχίας. Ο επόμενος Πατριάρχης Αντιοχίας Ανθέμιος ζήτησε την πλήρη υπαγωγή της Μετροπόλης Χαλεπίου στη δικαιοδοσία του, χωρίς να μνημονεύεται πλέον το όνομα του Οικουμενικού Πατριάρχη, γεγονός που αμέσως έγινε αποδεκτό από το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Σε σχετική πράξη του Πατριάρχη Κωνσταντινούπολου Συνοφίτου του 1792, περί της Μητρόπολης Χαλεπίου αποφασίζεται. Η Αγιωτάτη Μητρόπολης Χαλεπίου κατά το έκπαλε υπάρχει υποτασσόμενη και υποκειμένη το Αγιωτάτο Πατριαρχικό της Αντιοχίας θρόνο και ο κατά καιρόν Μητροπολίτης Χαλεπίου προχειριζόμενος παρά τους κατά καιρούς Πατριάρχου Αντιοχίας, εκείνον γνωρίζει Πατριάρχην και Κυριάρχην αυτού, μνημονεύων του κανονικού εκείνου πατριαρχικού ονόματος και προς εκείνον πάσαν την οφειλωμένην και προσήκουσαν εδώ ευπίθιαν τιμήν και υποταγήν απονέμων κατά το πρέπον και εύλογον. Όταν ο Μητροπολίτης Χαλεπίου Νεόφυτος επέμεινε στο παλιό καθεστώς, δηλαδή να μνημονεύει και τον Οικουμενικό Πατριάρχη, επιτιμάται για τη στάση του αυτή από τον ίδιο τον Οικουμενικό Πατριάρχη Ιερεμία τον Τρίτο. Ωστόσο, σε επιστολή του μας πληροφορεί ότι οι αποφάσεις της Συνόδου του 1792 έγιναν αποδεκτές από τους Ορθοδόξους του Χαλεπίου μόνο για λόγους σεβασμού και εκκλησιαστικής τάξης. Πάντοτε όμως επιθυμούσαν και προσέβλεπαν οι κάτοικοι του Χαλεπίου προς το Οικουμενικό Πατριαρχείο, διότι οι Ουνίτες και οι Λατίνοι υποστηρικτές τους κατέστησαν και πάλι επικίνδυνοι για την ασφάλεια και την ακεραιότητα της εκκλησιαστικής αυτής επαρχίας. Τους φόβους αυτούς των κατοίκων του Χαλεπίου τους διαπιστώνουμε σε αναφορά τους προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη Ιερεμία τον Τέταρτο το 1812. Οι Ορθόδοξοι κάτοικοι του Χαλεπίου θεωρούσαν απαραίτητη τη συνέχιση της εγγυημένης προστασίας και ασφάλειας που τους παρήχε η Εκκλησία της Κωνσταντινούπολης. Η παραμονή της επαρχίας αυτής στο Οικουμενικό Πατριαρχείο περιγράφεται από τους ίδιους μάλιστα ως ιατρίων, καθώς με την πράξη αυτή το όνομα του Οικουμενικού θρόνου διαφύλαξε την τοπική εκκλησία για 55 χρόνια. Στην παραπάνω αναφορά σημειώνεται τα εξής. Έπαυσαν έμπηχαν των εναντίον. Αυτό το καλό και αυτή η ανάπαυση και η ησυχία δεν την έλαβε αυτή η εκκλησία παρές με την βοήθεια και την επίσκεψη της σκηνής μήτηρ της του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας και το όνομα του Οικουμενικού Πατριάρχου. Μόνο διότι ξεύρωσιν καλώς οι ενάντι, ότι κάμουν και ότι εξοδιάζουν, δεν δύναται να κυρεύσουν αυτή την εκκλησία, επειδή δύναται ο Οικουμενικός να την ελευθερώσει πάλι από τα σχήρας τους. Το καθεστώς της πνευματικής υπαγωγής της Μητροπόλης Χαλεπίου στο Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολης διατηρήθηκε έως το 1865, όταν το Πατριαρχείο Αντιοχίας απέκτησε οριστικά και κανονικά την πλήρη δικαιοδοσία επάνω στην Μητρόπολη αυτή. Σας ευχαριστώ πολύ. Thank you very much. Thank you, Professor Bakas, for your very illuminating presentation, which expands on some of the things our first speaker today mentioned, but with much more in-depth analysis, as was the purpose of your paper, noting the very close relationship between the Ecumenical Patriarchate and the Church of Antioch, especially focusing on the collaboration in the case of the Metropolis of Aleppo, after you gave this wonderful panorama of the relationship, you know, spreading from the beginning of the Christian era to the period which is the topic of our conversation in this conference. I would like to open the floor for questions for just a few minutes before we begin with the next presentation. Is there a question? Because the next presentation has to do with another relationship. Yes, please.
Again, we apologize for the technical difficulties. Thank you, Professor. There's a theory that in the year 1628, a synod in Baalbek was reunited by the order of a prince, Lebanese prince, by then Fakhreddin, who's a Muslim Druze, from Druze, to end a problem inside the Antiochian church between two elected patriarchs, which the synod later on elected one of them, I guess, Patriarch Ignatius. So the question is, these interferences inside here, political or from external religious, other than Constantinople or Antiochian. So are these theories one of those that helped these schism from the 1628 later on? Πατέρα Χρυσόστομο, επειδή δεν άκουσα καλά και ειδικά προς το τέλος, μπορείτε να το επαναλάβετε στα ελληνικά. Εάν κατάλαβα καλά, συνάδελφε, έκανε μια αναφορά σε μια σύνοδο που φαίνεται να υπάρχει στις πηγές του 1628, όπου υπήρχαν και άλλες παρεμβάσεις και πολιτικού χαρακτήρα για το θέμα των δύο πατριαρχών που διεκδικούσαν τον θρόνο της Αντιοχίας και αν αυτό το παράδειγμα είχε επαναληφθεί και στις επόμενες περιόδους στις οποίες αναφερθήκατε. Μέσα από τις πηγές τις οποίες είδα δεν έχω άλλα παραδείγματα. Προσπάθησα να μείνω στα στοιχεία που μου δίνουν οι πηγές. Σίγουρα έχουμε, κάθε φορά που προκαλούνταν ένα θέμα στην Πατριαρχείο Αντιοχίας, το συμμερίζονταν και τα άλλα πατριαρχία. Είτε το γειτονικό των Ιερουσαλήμων, είτε πολύ περισσότερο όταν το αντιλαμβάνονταν και το μάθαινε το Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης, το οποίο εξάλλου ήταν και αποδέκτης όλων των προβλημάτων, γιατί ήταν και ο άμεσος σύνδεσμος με την πολιτική εξουσία. Τώρα, στην λεπτομέρεια αυτή του 17ου αιώνα δεν στάθηκα, οπότε δεν μπορώ να πω με ακρίβεια αν έχουμε ίδιες περιπτώσεις, αλλά από τις πηγές που είδα πιστεύω ότι πιθανολογώ ότι θα υπήρχαν. Ευχαριστούμε. Υπάρχει κάποια... Is there another question? Yes, please. Θα ρωτήσει στα αραβικά. ذكر دكتور إنه excuse me. Την μετάφρασή σας, κύριε Μπάκα, από τα αραβικά. Αφήστε το, θα σας το πούμε. Ναι, γιατί είναι αυτή τη στιγμή τώρα. Ναι. Παρακαλώ. ذكر انه بمعرض حديثه انه في 50 سنه تقريبا بتقول البطريركيه المسكونيه حلب شهدت حمايه للأرثوذكس وفتره سلام وانتعاش، بينما بالتاريخ نعرف انه بقت حلب حتى اليوم مركز رئيسي للارساليات اللاتينيه، والحركه روم الكاثوليك نشأت بحلب بقوه كبيره، وكثير من أرثوذكس حلب صاروا روم كاثوليك. بيقدر يوضح لنا شوي شو كان دور البطريركية المسكونية بهديك الفترة، كيف انعكس إيجابياً على أرثوذكس حلب بالفترة المذكورة؟ Θα μεταφράσω γρήγορα. Ο Σεβασμιότατος ρωτάει, όπως είπατε, ότι στα 50 χρόνια που ανέλαβε το Οικουμενικό Πατριαρχείο τη Μητρόπολη Χαλιππίου, η πόλη πέρασε σε ένα διάστημα ευμάρειας και ειρήνης. Αλλά παρατηρούμε ότι η πόλη που ήταν θύμα προσηρητικής δράσεως των Λατίνων εκείνης της περιοχής παρέμεινε υπό αυτής της δράσης και η παρουσία των Ουνιτών συνέχισε μέχρι σήμερα και είναι πάρα πολύ. Μπορείτε να εξηγήσετε με ποιο τρόπο
το Οικουμενικό Πατριαρχείο βοήθησε τη Μητρόπολη να αντιμετωπίσει αυτή τη δράση? Κοιτάξτε, αν κατάλαβα καλά, Πατέρα Γιάκωβε, και ευχαριστώ τον Σεβασμιότατο για την ερώτηση. Μίλησα για την ευμάρεια στο Χαλέπι από τον 16ο αιώνα και μετά σαν πόλη. Αυτή η ευμάρεια της πόλης είναι αυτή που προκάλεσε και τον ενδιαφέρον των ξένων, ώστε να παρέμβουν στο εσωτερικό της πόλης, να εκμεταλλευτούν τις κοινωνικο-οικονομικές καταστάσεις που δημιουργούσε εκεί η εξέλιξη στον τοπικό πληθυσμό και στον Ορθόδοξο πληθυσμό, και να μπορέσουν έτσι να εισβάλλουν. Σε ό,τι αφορά τώρα η ένταξη της Μητρόπολης Χαλεπίου στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, και εδώ πρέπει να σημειώσουμε ότι είναι μια πρωτοτυπία που δεν τη συναντάμε σε άλλες, μεταξύ άλλων εκκλησιαστικών δικαιοδοσιών. Και αυτό πάλι δείχνει πόσο συγγενή και κοντά είναι αυτά τα δύο πατριαρχεία. Έχουμε δηλαδή μετατόπιση της εκκλησιαστικής δικαιοδοσίας από το ένα πατριαρχείο στο άλλο. Όπως ίσως και ο Σεβασμιώτος δεν το ξέρει, αλλά κατά τον 19ο αιώνα το Οικουμενικό Πατριαρχείο παραχώρησε ελληνικά ποντιακά χωριά στο Διάρμπακυρ και στο Ερζερούμ, στις Μητροπόλεις του Αντιοχίας, για να στηρίξει τον πληθυσμό που επίσης είχε αποδεκατιστεί σημαντικά και από την Ιωνία και εκεί. Αυτές οι ανταλλαγές δείχνουν τον σύνδεσμο. Η ένταξη τώρα της Μητρόπολης Χαλεπίου στο Οικουμενικό Πατριαρχείο ουσιαστικά έγινε για να έχει την μεγαλύτερη προστασία και την ασφάλεια που το Οικουμενικό Πατριαρχείο θα παρέχει μέσω και των Οθωμανικών αρχών. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο είχε πρόσβαση στην αυλή, είχε πρόσβαση στο Σουλτάνο, μπορούσε να ενημερώνει. Αλλιώς ήταν να εκπροσωπούσε εκεί μια δικιά του επαρχία και αλλιώς θα ήταν να εκπροσωπούσε έμεσα μια επαρχία του Αντιοχιανού θρόνου. Τώρα η παρουσία των Μητροπολιτών εκεί του Οικουμενικού Πατριαρχείου, αυτό που κατάφεραν, και θεωρώ ότι σε μεγάλο βαθμό το κατάφεραν, παρότι εντάξει, και σήμερα η Μητρόπολη αυτή αντιμετωπίζει έχει αυτό το πρόβλημα, είναι το γεγονός ότι μπόρεσε ένα μέρος του ποιμνίου να σταθεί στα πόδια του, να παραμείνει ορθόδοξο και να μην υποκύψει στις πιέσεις της Ιεραποστολής, της Λατινικής Ιεραποστολής της Προπαγάνδας. Ξέρετε, τα ίδια βιώματα έχουμε κι εμείς αντίστοιχα και στον βαλκανικό χώρο, και με τη δράση ξένων ιεραποστολών και στη συνέχεια με τα σχήματα που δημιουργείται κτλ. Όταν σε έναν πληθυσμό τοπικό η ηγετική τάξη του, οι αστεί προσχωρούν, εύκολο είναι στη συνέχεια και στο υπόλοιπο μέρος του πληθυσμού, έτσι πολύ πιο εύκολο να ενταχθεί και αυτό. Η παρουσία των Μητροπολιτών του Οικουμενικού Θρόνου εκεί, με τη σύμφωνη γνώμη του Αντιοχίας, όχι χωρίς τη γνώμη του Αντιοχίας, έτσι, νομίζω ότι λειτουργήσε ανάχομαι για αυτό το κομμάτι του ποιμνίου που δεν ακολούθησε τους ηγέτες του που είχαν προσχωρήσει στην Ουνία. Δεν ξέρω αν απάντησα το Σεβασμιότατο. Τον ευχαριστώ πάντως για την ερώτηση, γιατί μου έδωσε αφορμή να μιλήσω γι' αυτό. Thank you for your response. I believe that we could have a continuation of this lively discussion for hours on end, but we have to end here with the first presentation and move on to our second speaker, who will also be connecting with us remotely. Our second presentation will be offered by Vera Chentsova, a friend and a scholar, who will be speaking to us on the question of the relationship between the Patriarch of Antioch with Moscow, specifically speaking about Patriarch Athanasios III Dabbas. Dr. Chentsova is senior researcher in the program titled Early Arabic Printing for the Arab Christians, Cultural Transfers Between Eastern Europe and the Ottoman Near East in the 18th century. This program is funded by the European Research Council and is housed at the Institute for Southeast European Studies of the Romanian Academy. She is also an associate member of Orient et Méditerranée, Monde Byzantin, in Paris and the Maison Française d'Oxford. She has published
the excellent findings of her research, giving scholars the rich fruits of her meticulous work, for which we are all indebted. The title of her presentation is, according to the program, as I mentioned, Relations of Athanasios III Dabbas, Patriarch of Antioch, with Moscow. Dr. Chentsova, you have the floor. Very much. Thank you very much. Your Beatitude, Your Eminences, Reverend Fathers, dear colleagues, ladies and gentlemen. I hope you can see also the presentation. I'm very sad not to be among you, and I'm very grateful for the opportunity to speak now via Zoom and to present you the small part of my work done in the frame of our Deep Arabic project directed by Giannis IV. Dr. Chentsova, may I interject for a second? There's an issue with the microphone. If you could remove the microphone and speak to the computer, is that the problem? Would you be able to? There is no microphone, I think. So we could hear you clearly. We see the presentation. You see the presentation and you can hear clearly because there's no microphone. It's just computer. Excuse me? I have just computer. There is no microphone. There's no microphone. So okay. So I can try. So please, if you may, a little bit slower so we could hear, because there's some feedback issues. I can try to use this one if it will be better. Okay, please continue. Is it better for you like this? You think it's better? You hear better? Would you like to speak so we could hear you if possible? And so archival and library collections in Russia and Ukraine could be considered the less explored and at the same time containing the most interesting materials on the history of the first Arabic typography in Aleppo. In my paper, I'll try to present some materials from the Russian and Ukrainian collections relative to the links of the Patriarch of Antioch, Athanasios III Dabbas, with Moscow and with the Cossack hetman Ivan Mazep, and the very first editions of the Aleppo typography. These materials allow to make some additions to already existing studies on this issue that were previously focused mostly on the history of relations between Athanasios Dabbas, founder of the Aleppo printing house, and the Romanian principalities. Romanian principalities and Romanian typographers played an important role in book publishing for the Orthodox Church in the 17th, 18th centuries. The Wallachian prince Constantine Brâncoveanu was generous protector of Orthodoxy and benefactor of typographies that were publishing liturgical books for Christians. His name and his coat of arms is present in a number of editions in different languages printed in Wallachia at that time. Thanks to the prince's help, the former Patriarch of Antioch, Athanasios Dabbas, after the edition of the first two books with parallel texts in Greek and Arabic in Snagov Monastery, Book of Three Divine Liturgies, and in Bucharest, Book of Hours, managed to establish his printing house in the city of Aleppo and to start Arabic book publishing there. Among the first books edited by this Syrian typography in 1706 were the Psalter, the Four Gospels, and the Lectionary, Aprakos. Soon after, in 1708, followed the so-called second edition of these two last books. The new variant of the Four Gospels was supplied with a page representing the coat of arms of the hetman of the Persian Cossacks, Ivan Mazepa, Saint Andrew Cross, and an abbreviation of a Cyrillic inscription. Ivan Mazepa, hetman of the Zaporozhian host of his Tsar's Serenissime Majesty and Cavalier. Excuse me again for the interjection. I apologize. We would like to give you some information regarding the selection of the microphone. Can you please hold on for a second? Excuse me. Yeah.
Hi, ma'am. We just need you to look at the bottom left of the screen where there's the microphone, the little button. You need to press on the arrow. Yes. And then select a different microphone. Like you get to select the speaker, you get to select the microphone. Maybe if you change one of these. This one, you see what I'm doing, yes? No? Microphone. Let's try changing the microphones that you're speaking through, like by selecting a different one to see if any of them is better. But you're muted now. No, I'm muted, yes. What can I do? So there you press is a the arrow possibility at the microphone. bottom left of the screen? Yes, I found it. So there is only possibility to deactivate. Could you try using Zoom on your phone, perhaps? No, there is no phone here. I mean, I don't know even where. If you can connect, if you have the application on your phone and you're logged in with the same account, you can either switch accounts or you can try to keep the screen, your laptop screen available, or if you can log in through Facebook or anything else. So is it better now? Is it better? You hear me better? We can hear on Zoom. Maybe try to double log in or to select your phone as a microphone, even also through the list of microphones that you get at the bottom left of the screen. So I can't. If you have an iPhone, you can choose to speak through your iPhone application while maintaining your connection through your laptop. There is a telephone like this one, yes. Vera, did you use at the left button, did you use the small arrow? If you use this, it's possible to open a field where there's asked for the microphone of the system or the external microphone. It's a very small arrow going up. What can I do? So we suggest that you take the headphones and listen through the headphones to everyone here in the conference hall, so it can be clear. Okay, that's a good solution. I can't do anything, sorry. So thank you very much. I apologize again. Please, you may continue. Continue, but you hear me anyway. Yes, we will be able to understand what you're saying, because we will listen through the microphones, through the headphones ourselves. Sorry for that. So soon after, St. Andrew Cross and an abbreviation of a Cyrillic inscription, Ivan Mazepa, headman of the Zaporizhian host of his Tsar Serenissime Majesty and Cavalier of the Glorious Order of St. Andrew the Apostle. The lectionary appeared in the same year with the coat of arms of the Cossack colonel Daniel Apostle and an abbreviated inscription Daniel Apostle, Mirgorod, colonel of the Zaporizhian host of his Tsar Serenissime Majesty. The woodcuts with the coats of arms were integrated in the books to show gratitude to these two donators for their material support of the ex-Patriarch Athanasios' book
Alexandru in various Romanian editions and in the Psalter, published in Aleppo in 1706. In addition to the coats of arms, the books were provided with Greek epigrams praising the donators. The folii with dedications and woodcuts were added to the blocks of printed in 1706 book sheets. These blocks were left unchanged. In the Gospel, even the last page with the date was left unchanged. The date was manually corrected, as it could be seen in all the three existing exemplars. The copies of the four Gospels dated 1708 are conserved in Bucharest, Kiev, and St. Petersburg. The unique known copy of the lectionary with the coat of arms of the Colonel Danil Apostle is conserved in the Russian State Archive of Ancient Acts in Moscow. It was studied by the well-known Muscovite Arabist Dmitry Morozov, who attracted attention to the information about another exemplar of the edition seen in Bethlehem in 1848 by the Archimandrite Parthenios, head of the Russian ecclesiastical mission in Jerusalem. Unfortunately, nothing is known about the actual location of this Bethlehem collection of the old printed books, and it is impossible to verify this information. Documents from the Russian State Archive of Ancient Acts related to the contacts of the ex-Patriarch of Antioch with the Muscovite court allowed to make some important observations on chronology of 1708 book editions. Athanasios Dabbas's letter, dated December 1706 and addressed to the Tsar Peter I, is one of the most important sources on the history of Arabic book printing in Aleppo. In the period between his two patriarchates, Athanasius had started to develop the publishing activities in Aleppo, and the letter addressed to the Tsar was written in the same year with the first Arabic books, when the first Arabic books were published in the newly founded typography. In the text of his letter, the ex-patriarch explains why Orthodox Arabs were in such a need of printed books. He precises that manuscripts are very expensive and rare, and Arabs don't have enough books for church services or for children's learning. Athanasius, complaining about the lack of funds to continue his book printing, asked the Tsar to be sponsor of his typography. When Athanasius's letter was written, already several books, among which the four Gospels and lectionary, have been published in Aleppo printing house. The ex-patriarch, however, mentioned in his missive only 3 books. 2 of them, the Book of Three Divine Liturgies and the Book of Hours, were edited in Wallachia earlier, and the Psalter was published in Aleppo in 1706. It seems that in his search for a donator who could help him to continue book printing, Athanasius had already foreseen a plan to use the already published 4 Gospels and lectionary books to show his gratitude to the future benefactor by integrating in the exemplars a coat of arms of donator. The Aleppo Psalter, probably with Brincovanus' coat of arms, according to the text of the letter, was sent together with it as a gift. It could be done to show an example of such an edition with dedication to the benefactor. The Muscovite archival documents testify, though, that even if the attempt to ask the Tsar for help was planned by Athanasius Dabbas in the very end of 1706, his letter was brought to Moscow by his envoy, Protosyncelos Leontius the Cypriot, only in the end of 1709. In the Russian ambassadorial office, Leontius, on his arrival, told that he was detained by the hetman Ivan Mazepa in Nizhyn and was not allowed to continue his way. Thus, Leontius was able to pursue his way to Moscow only in October 1709, after Mazepa's death. In June of 1709, near Poltava, the famous battle between the armies of the Swedish King Charles XII and the Tsar Peter I had ended in a complete
Tsar's victory. Hetman Mazepa, who became an ally of the king shortly before, was forced to flee. His capital, Baturin, was taken by the Muscovite troops and burned already in November 1708. Poltava battle struck the final blow to the hetman's political career. Leontius himself described his voyage to the Russian capital in the following way. Leaving Constantinople, he obtained a transit document to go to Moscow from the Russian ambassador. On his arrival to Baturin, Leontius was retained by the hetman Mazepka the betrayer, who took away from him the Patriarch's letter to the Tsar, promising to send it to Moscow himself, and ordered to stay in Nizhyn, on a halfway from Kiev to his capital, Baturin. Only after the Cossacks' mutiny, that is, after the defeat of the Swedish army and their allies Mazepa Cossacks, Leontius, according to his words, was able to obtain a permission to come to Moscow. However, judging by the fact that the letter from Athanasios Dabbas was safely delivered to the Tsar's court, it was never handed to Mazepa as claimed by Leontius. Have Leontius and his companions really stayed in Nizhyn all the time from their arrival to their departure to Moscow after the hetman's death? Could somebody of them return to Aleppo in 1707-1708? The answer to this question is rather interesting for ascertaining the chronology of 1708 editions. The books with the dedications to Ivan Mazepa and to Daniel Apostle were published and could have been brought to Ukraine exactly in the short period before Leontius's departure from Nizhyn to Moscow. It means that it was during this short period, in 1707-1708, that the Patriarch obtained material help from the Cossack donators. In the end of 1706 and in the beginning of 1707, the ex-Patriarch of Antioch, Athanasios, was in Constantinople, where he signed the letter to the Tsar dated December 1706 and wrote one more autograph letter conserved in the archive in Moscow, dated February 11, 1707. Both letters were sent from the Ottoman capital. Leontius had started traveling to Moscow in the beginning of 1707, as he himself duly informed the ambassadorial office later. Probably in the same year, the hetman transmitted 3,000 gold ducats for printing of the gospel in Arabic languages. This information is derived from the materials of the so-called Bender Commission. This commission was in charge of compiling an inventory of hetman's properties and his recent expenses after his passing away in the city of Bender in Moldavia. In 1707, Leontius, one of his companions, after they have received a significant donation from Cossack benefactors, could return to Constantinople to the ex-patriarch via Romanian countries in order to tell the news about the complete success of their mission. Greek and Arabic texts praising Ivan Mazepa and Daniel Apostle were probably written on their way to Aleppo. Some scholars think that Athanasios Dabbas himself was in charge of writing these panegyrical texts in Arabic, because there is also Arabic introduction to the book. The additional or replaced folii were printed with the same Arabic font as the rest of the volumes. The decorative frames on the pages with the Greek epigrams and Mazepa's coat of arms were done with the same stamp that was used in other editions of the Syrian typography. The additional pages with the dedications to the donators were very few, and the preparation and print could not have taken much time. Thus, the new edition, done with the printed pages blocks of 1706 and additional printed folio, was ready in January 1708, as is evident from the title page of Mazepa's Gospel, indicating this exact date. It is very likely that these newly completed exemplars were assembled in Aleppo. It is not plausible that Athanasios Dabbas brought the printed sheet blocks with him to Constantinople. Arabic
Thus, collaborators could reach Ukrainian territories, obtain their money, go back, receive the necessary Greek types while traveling through Romanian territories, get the newly composed panegyrical verses and Arabic introduction dedicated to the benefactors, arrive to Aleppo and print there the additional pages, accomplishing thus the editions of 1708 already in January. It's very likely that with the books of this new edition, these collaborators could return to Ukraine rather quickly in the same year 1708, before the military actions in autumn of this year and the capture of Baturin by the Tsar Peter's military forces. Anyway, the books could for sure arrive in Ukraine before the Battle of Poltava, after which Ivan Mazepa was forced to flee. Mazepa's Bucharest have practically identical leather bindings, richly decorated with silver gilt or gilt imprints of various stamps. The images of evangelists on the corners have Slavonic inscriptions identifying them. The bindings are very similar to the two other bindings, four Gospels from St. Petersburg and to Daniel Apostle's Lectionary. These two last books, red leather bindings, are practically identical to each other. The same stamps were used for the images of evangelists. The imprints of stamps depicting the crucifixion and the resurrection of Christ are also identical. The similarity of bindings of the Lectionary and of the four Gospels from St. Petersburg permit to suppose that these books were prepared as a single set to be given to one person or to one church. Richly decorated bindings of books are stylistically very similar to contemporary Ukrainian bindings. The most characteristic stamp imprints seen on the bindings of the Kiev and Bucharest exemplars represent the images of the Mother of God, flanked by the Saints Antonius and Theodosius, founders of the monastery of the caves in Kiev. This iconography of the most venerated icon of the famous Lavra, in combination with relic inscriptions, indicate probable Kievan origin of these bindings. Numerous stamp imprints with floral or geometrical imprints, geometrical ornaments, images of crucifixion, 3 variants, Mother of God, 2 variants, and King David are very close to iconography and style of the images on the book bindings from Ukraine, especially those made in the workshop of Kiev Lavra. Here you see the comparison of the images with the book bindings in the same style, richly decorated with imprints of various stamps, floral decorations, the style that was very popular among Ukrainian binders and typographers. All these observations allow to propose the following hypothesis. Athanasios Dabbas's collaborators have arrived from Aleppo with ready blocks of the 4 Gospels and of the Lectionary, already supplied with the additional pages with dedications to the hetman and the colonel. They have managed to find the binder in Kiev, probably because the new founded Syrian typography did not yet have necessary material, stamps for decoration, excellent quality leather, etc., to make luxurious presentation copies. Leontius and his companions surely have previously visited the Lavra typography. They obviously had an idea of its production and of rich book decorations done by the local artisans. All known now copies of the so-called 1708 editions of the 4 Gospels and the Lectionary were binded in Kiev. The future research on the provenance of the known exemplars, the 1708 editions, will shed some light on this episode of functioning of Aleppo printing house. For a moment, to suppose that the number of copies of both 1708 editions had never exceeded much the number of books conserved till now. A rather
of Mazeppa's Gospels and of the Daniel Apostles' lectionary permit to suppose that the books binding in Kiev stayed in neighboring territory till their appearance in Romanian, Ukrainian, or Russian libraries. The lectionary from Bethlehem could have been brought back from Ukraine to the Christian East by the representatives of the Patriarchate of Jerusalem. Mazeppa had close ties with the Patriarchs Dositheos and Chrysanthos of Jerusalem and was buried in the dependency of Jerusalem in Galatz. All the other exemplars of the 1706 edition must have been diffused in the Arabic-speaking regions. It is not surprising that relatively big number of Gospels and lectionaries of this edition are still found in the East, for example, in Lebanon. There was no use to change the first folio of these books and to integrate the dedications to the Cossack benefactors. After the Poltava battle, nobody wanted to remember the hetman's generosity and his support to the typography in Aleppo. It is not impossible that Athanasios Dabbas hoped to obtain the Muscovite Tsar's help and to put a dedication in one of the already published books. But he had never managed to get enough help from the Muscovite Russia later, and in 1707 his envoy was stopped by Mazeppa and got money from the hetman. Having received donations from Ivan Mazeppa and Daniel Apostle, the Aleppo printing house was able to print a number of new books till 1711. But in these books were no coats of arms or dedications to donators. Mazeppa's death and political changes in Ukraine made unnecessary integration of his coat of arms and panegyrical verses in the newly published in Aleppo books. However, it seems that continuous work of the printing house could be due to these Ukrainian investments. It seems strange, but the so-called editions of 1708 with Mazeppa's and Colonel Apostles' coats of arms in reality were not done with their money, as these were the books already printed in 1706. But the books published later, till 1711, in Aleppo typography, without their coats of arms, probably were. Thank you very much. Thank you for sharing so much of this information that is coming now to the forefront of the discussion based on your research and the work that you're doing with other colleagues. It's painstaking research, very detailed, and we are looking forward to seeing also the published version of your text. Before I open the floor to the people here for questions, I would like to encourage our technical team to reach out. I see here in the afternoon session, we have 2 speakers who will be contributing papers online. If you may, during the break, please contact them and try to have a trial run so we will avoid delays in the presentations, please. So for Professor Müller and Fyodorov, Ioanna, if it's possible, please indulge us and try to have a little practice session before we have these sessions in the context of the conference. So let's open the floor. We have passed the time, of course, but still we need to have the opportunity to pose questions to our speakers. So just a few minutes. Anyone? Any questions? I don't see any hands. So let us thank our 2 speakers again for their wonderful presentations. And I give the floor back to Abuna Jack to make any final announcements before the break. Thank you.
أصحاب السيادة والإخوة والأخوات، هلأ بنروح كلياتنا سوا على الغداء، وبيكون في استراحة بعدين للساعة 4 نرجع منتابع المؤتمر بعد الظهر. We go now all to lunch together and we have a break till 4 o'clock in the afternoon. Father John, Father Chrysostomos, when shall we meet for a technical test before the lecture? Potena sina ditume trina po homilia. I think they don't hear us anymore. Vera, thank you so much for this really great presentation. Thank you. Thank you. Unfortunately, it was really difficult to understand you, but I hope to read it soon. And sometimes it is difficult to, I don't understand, sometimes it is better. Dear Vera, congratulations. Thank you very much. Very, very interesting. no, we don't. We cannot hear you, Vera. We cannot hear you.